Sí, perdón, tengo pasando. Sí. ¿Tampoco es eso? Sí, correcto.
Passeggi non fa.
Yes.
Siempre un poco de artista.
Te escucho, te escucho. Te escucho. Venga, digamos, espero que nos veamos en la siguiente. Bueno, sí.
Papá, papá, bájale la voz.
Eso, ¿qué cámaras? ¿Qué gente? Esos son Cámaras USB. Oswald. Siempre están. Pero bueno, Sí, ahora ya se ven bien, ¿qué cuesta esa? Pues ahí me pillaste. Ese rapito, creo que hemos comprado, pero creo que es una 100, 200. Claro, porque la que programa más cerca de los 200. Aquí veo nuestras 3 distintas. Y esas 3 que más o menos son rango de precio parecido, la mejor fue esta. Pero al final es que se vende bien. Sí, se ve muy bien. Pero eso es un negocio que informativamente lo tenéis. Sí, está bastante bien. Mira, esta cosa como habéis visto. Dice que tiene 4. Que tenéis 4 grados. Sí, porque si no, algunos se quedan.
¿Tengo cita, Carlos? Sí. Sí.
¿Qué pasa, bicho? ¿Qué juegas aquí? No se puede calentar. ¿Qué? ¿Ah? No. Hostia, vamos a ver primero la galleta. No se puede. Tío? De Santiago. ¿Qué?
de ganas de semifinales. Nosotros encima no tenemos coche, toca llamar a la grúa. Porque no metían la marcha atrás, o sea, la placa del muerto y la marcha atrás metida. O sea, después de la placa. Así que nos toca. No. Pues bueno, no es un Mercedes. Así que nos toca. Nos va a tocar cuando terminemos llamar a la grúa. Dije, vale, tú coges todos los datos y según terminemos llamas a la grúa porque va a tardar, o sea, llamas al seguro pero va a tardar la grúa 40 minutos a la hora. Y luego nos llevará, imagino que un taxi. 4 horas. Yo creo que nos ponemos bien. ¿En qué sí? Que tiene que llevar el coche a... Que tiene que llevar el coche, yo sí que tiene que llevar el coche a tu ciudad. Y a ti a tu ciudad. Pero que tampoco. Sí, sí, en principio te tienen que poner un coche o un taxi. Y el coche que lo lleva, porque yo por una vez, la única que me ha pasado con el coche que no cogía fue en Majadahonda. Me paré ahí y me dijo dónde tiene que llevar el coche. Y si en Madrid, ¿dónde hay en Madrid? En Zamora. Y como tenía el coche en Zamora, que vivía en Madrid en ese momento, le dije a Zamora y el coche se fue a Zamora y yo en un taxi me fui a mi casa de Madrid. Pero me ponían un coche, si quería ir a Zamora, me ponían un coche que era Zamora, pero ya luego volver ya no es por la... O sea, para volver a Madrid había que buscar eso. Pero ellos tienen que llevar a donde van. Además, es su puta madre. Sí, pero aquí, como tienen 4 horas, debe ser taxi. Aunque a Madrid está Madrid no pasa taxi. No se la juegan a la gente y tal. No se van a ser de esas dos. No sé, pero no me cuenta. No sé, pero no me cuenta. No, no, no quiero cantar. No, sí. No, y el coche también lo va a hacer. Ya te digo yo que el coche tiene que ir a donde esté la asociación, o sea, el vecino que tenga su coche. Ahí, por ejemplo, pusieron Madrid porque Madrid estaba al lado. Pero el coche se fue para Palma. O sea, ahí son 2 horas. Sí. Voy a dar una vuelta. ¿Entonces, Sao? Sí. Esta es una ISO. Pero esta tiene, igual que la que yo tengo, que tiene, esto hace como, lo dejas plano, y hace estas chuponas, aunque tú eso lo dejas puesto y se nota cuando está bien encajado, no se levanta. Y tiene el rodillo encima, y eso es de puta madre. Pero para que se me fuera puta batería. Bueno, creo que es la batería. Me pasó igual una vez que tuve un teléfono, y cogí, claro, que un teléfono. Teléfono reloj, y lo voy a cargar. Yo activo los teléfonos. Ahora sabes lo que era. Todas las veces que me daba el teléfono, me daba el teléfono sin batería. Me dice, no, la batería no la voy a poner. Y la batería sin batería. Claro, ellos me dicen, claro, ya no viene un informe y puede cambiar esto, puede cambiar no sé cuánto la placa, puede cambiar cualquier componente, lo que sea. Y me decía, si tienes que ya me decían ellos, creo que eso tiene que estar bueno. Y claro, ya caí. Lo único que hacía es que no tengo ni batería. Me compré una batería, eran falsas de otra marca, pero y se gastaban más rápido, pero cuando tenía la batería, pues el teléfono funcionaba bien. La batería hacía que el teléfono no cogería, no sé, los genes que el teléfono era. Por eso digo, no hay la batería. ¿Qué te digo?
Siempre estoy escuchando a Michael Jackson. Muy baja, muy baja. Pero ¿por qué cambia banda? Es que por eso le quiero preguntarle. A ver, tiene estabilidad, pero no me parece que sea todo. O no sé, si la relación ahora lo preguntaré. Es que si no cambia la banda, no puedo hacer. Bueno, yo cuando hice con eso era cosa de comprar la banda, ¿no? Entonces se hizo paralelo, se dejó colgar conmigo. No, porque por la raza. Era una mesa que tenía que comprar una molina. Y esa mesa la pasa que la compré en un bar y nada, que la compré en casa de cambiar y cuando la compré y la reducí y la reducí, la dejé en 425. Y así estaba con esa mesa por aquí y por ahí. Y ya me pasa que esta Navidad, como me la tirar, con la primera mesa, le quedan ganas. Y nada, y ya eso viene con la gasolina normal. Tampoco me voy a poner si ya veré. Y es una locura lo de nuestro. Porque aún así hacen tanto cocidas. Por eso, Que cuando no está nuevo es diferente. esta mesa la prostar, cuando no tienes tapete nuevo, hay que ir a lo negro. Y aquí es más difícil. En el pica más para ver. Aquí. Aquí. Bueno, no, bueno, sí, se nota mucho eso. Yo creo que también, pero es que en mi mesa la mítica 9 que te queda al punto, tirar al medio, cuidado. Ya. No, te lo juro, tirar al medio como no vaya al sitio. Así era 10, ¿no? 10 centímetros eran 11. 11 centímetros. 4,25 3. O 4,10 o 4,4. Sí, así era, así. Claro, no sé, pero claro, No, pero lo que pasa es que. no, el agujero está bastante. No, digo de. Hay mesas que tienen el agujero más. Sí, Para claro. adelante y más para atrás. La Diamond, por ejemplo, cágate el listo. La de particular, pero la Diamond no tiene mierdas. No, bien. Esas mesas van bien. Sí, no. Yo tengo una Steel Glass, que es la de Gabriels, es entera de aluminio, bueno, de acero, perdón, y se nota mucho. Una mesa entera de acero. Sí que es verdad que cuando la apoyas, se mueve, pero es mucho más. A partir de acá se tocan. Ah, ¿me preguntaste a mí? No, Pensé que me mirabas para Víctor. No. Dentro un poco. A calentar. No, ¿Qué? esas dos. Y si no. Ahora, yo las 6. ¿Qué? Es lo mismo para atrás. Sí, claro. A ver, prepara todo. Tú, no sé, en la que te ponga Víctor. Déjame parar todo. Vale, para primero y después. Ladies and gentlemen, welcome to the final of the first Luscari Cup! Representing Team USA! Escucha, no me tiré yo de los pelos cuando fui a ver el Spanish Open y sale que el Choco va a presentar las finales y no sé qué. Que uno que contrató la CP, le digo yo a Mauro. Yoki! Ladies and gentlemen! Claro, ¿quién juega? Mr. Bosch contra el Daniel West. Coming all the way from China! Trillo, se está oyendo lo que decís. Trillo, se está oyendo lo que decís. Bueno, ¿qué? Que se está oyendo lo que decís. No hay problema. Mesa 1, finalizar. ¿Ves lo que yo te digo? La picada. Tenemos que automatizar esto para poder mandar cualquier partido durante el torneo.